Moi Ville. Huomenta kaikille ja morjesta Pasi. Miten menee? Ota hei, mä vähän säädän meidän kuvia tässä isommaksi. Laita vaan. Tossa. Ja sitten me mennään tonne kuule vasempaan ylänurkkaan. Siellä on ihmisen hyvä olla. Kyllä. Ei olla noin isoja, ollaan tommosia. Otellaan hei, meidän pitää startata kohta. Meillä on tiivis aikataulu tähän alkuun. Tervetuloa kaikille. Ilmeisesti porukkaa pikkuhiljaa tippumassa sisään teknisen testin kautta. Mä kysyn Villeltä tähän alkuun yllätyskysymyksen. Ville, aina kun sä oot juontamassa webinaaria, miten sä valmistaudut tähän? Oho, aika yllättävän. Kyllä. No sanotaan silleen niin kuin ihan mihin tahansa muuhunkin hommaan, että rennosti eteenpäin ja tehdään paras suoritus. Okei. Mulla on tapana, että mä käyn juoksemassa aina niin kuin edellisenä iltana. No kävitkö? Kävin. Nice. Kyllä. En ihan puolimaratonia ehtinyt, mutta vähän niin kuin sinne suuntaan. Onko tämä puolimaraton niin sulle tämmöinen niin bravuurilenkki vai? Ei se oikeasti ole. Pitäisi juosta pitempi enemmän. Mä ostin uudet lenkkarit tuossa pari päivää sitten ja se tuo paljon motivaatiota. No niin. Ja. Meillä on hei hyvä yleisö. Me tehtiin viime vuonna ekan kerran ohjelmallisen ostamisen nykytila ja trendit tapahtuma. Viime vuonna oli 272, nyt on 374 ihmistä hei livenä. Ohjelmallinen trendaa aika kivasti. Tervetuloa kaikille vai mitä? Pistetään Ville homma käyntiin. Me ollaan siis samassa huoneessa, mutta siksi mä huomaan, että me välillä pyritään katselemaan itsemme tälleen hassutti, mutta pyritään katsoa kameraan, niin se on ihmisillekin kivampi. Just näin. Yes. Mun nimi on Pasi Rassina, IAB Finlandin toiminnanjohtaja. Pyörin muun muassa Tapahtumissa aika paljon, mutta mulla on juontokaverina Aholan Ville, eli Ville Valveelta. Moi Ville. Joo, morjesta kaikille. Tosiaan Ville ja tuun tuolta B2B-markkinointitoimisto Valvelta. Valvella me tehdään kaikenlaista, mikä auttaa B2B-yrityksiä. Meillä on laaja luovan tuotannon tiimi, meillä on tapahtumia, me tehdään paljon mediaa, tehdään VFX-tuotantoa ja sitten meillä on myös brändi- ja strategiahommat hallussa. Yes. Sitten sä teet välillä myös webinaarijuontohommia. Kiva, kun oot messissä. Kyllä, kiitos Pasi. Joo. IAB-tapahtumaan olette tullut kaikki. Tervetuloa siis vielä kolmannen kerran. Mä kerron tähän alkuun hyvin nopeasti, mitä IAB tekee. Mä pikkusen säädän meidän Ville ja mun pärstäkuvia, ettei olla meidän painopisteiden päällä. Sehän olisi ihan niin kuin kaiken kaikkiaan kamala juttu. Mennään nyt tuonne alakulmaa. Tuossa on one-slideri IABsta. Pari pointtia siitä. IAB on olemassa käytännössä jäseniä varten ja meidän perusedellytys tai perusmissio on se, että me tehdään asioita, jotka hyödyttää meidän jäsenyrityksiä siinä digitalisoitumisen matkalla, missä me kaikki sitten ollaan. IAB-fokus on tietysti digitaalisessa mainonnassa ja markkinoinnissa, jonka toimintaedellytyksiä me sitten parannetaan. IAB toimii Euroopassa 30 maassa, maailmanlaajuisesti melkein 80 maata. Ja käytännössä mitä me tehdään, meillä on paljon tapahtumia, jossa te nytkin olette yhdessä. Tänä vuonna pyöritellään semmoinen 16 tapahtumaa ja siellä sitten ne on tämmöisiä koulutuksellisia, tietyt siellä oppii, mitä markkinassa tapahtuu, mutta on myös kivoja näkyvyyspaikkoja meidän jäsenyrityksille. Sitten meillä on työryhmiä, jossa pystyy omaa asiantuntijuuttaan sitten kehittää. Pyritellään 12 työryhmää Suomessa. Meillä on koulutustoimintaa, tuotetaan markkinatietoa digimarkkinasta, pyritään valottamaan niitä digimarkkinan uusia vähän harmaita kohtia. Ja sitten me tehdään vaikuttamistyötä, pyritään tekemään sitten viranomaisyhteistyötä, kertoo viranomaisille, että miten erityyppiset linjaukset vaikuttaa meidän jäsenyrityksiin. Meidän fokus on Suomessa paikallisissa viranomaisissa ja kattojärjestö IAB Europe hoitaa sitten sen EU-tason vaikuttamisen ja lobbaamisen. Suurin piirtein noin. Ja tähän alkuun muutama webinaariohje. Te kaikki olette siellä mutella ja näkymättömissä. Eli nyt vaan minä ja Ville näytään täällä ja jatkossa meidän puhujat. Ja me toivotaan, että te olette aktiivisia siellä kuitenkin. Teillä on mahdollisuus tuon meidän webinaarityökalun chatissa esittää kysymyksiä ja kommentteja meidän puhujille. Me yritetään nostaa pari yleisökysymystä aina Villen kanssa jokaiselle puhujalle sitten sen presentaation jälkeen. Eli kiitos, kun olette aktiivisia. Jos tulee teknisiä ongelmia,
perinteiset hommat auttaa. Refreshatkaa saitti, se toimii aika hyvin. Jos tulee tosi isoja ongelmia, Janniina päivystää meillä sähköpostia toimisto@iab.fi. Saatte tallenteen tästä ja palautekyselyn jälkikäteen teidän sähköpostiin. Mites Ville meidän agenda tänään? Jes, meillä on tänään tiivis ja tehokas setti loistavia juttuja suomalaiseen ohjelmalliseen markkinaan liittyen ja sitten on vielä näitäkin. Alkuun lähdetään ihan IABn ohjelmallisen työryhmän tutkimuksella liikkeelle. Sen tulee esittelemään meille Juuli Adformilta ja Miia Sanomalta. Sitten mennään kansainvälisiin ympäristöihin. Meillä on Jorki Saksasta tulossa puhumaan Saksan markkinasta ja kontekstista, jonka jälkeen meillä on Stéphane puhumassa vähän tästä vastuullisuudesta ja hiilijalanjäljestä, mikä liittyy meidän toimialaan. Ja sitten viimeisenä puhujana meillä on vielä Thomas, joka puhuu vähän mediasta ja minkälaisia erilaisia hienoja juttuja meillä on tulossa tulevaisuudessa. Ja sitten vedetään loppuun pakettia ja sitten ollaan valmiita. Kyllä, pieni aikataulubufferi. Me ollaan vielä jo nyt minuutti myöhässä, eli vaihdetaan slaidiin. Mennään eteenpäin. No niin, tästä lähdetään liikkeelle. Eli tässä on Euroopan tasolla ohjelmallisen markkinoinnin tila vuonna 2022. Ja johtopäätöksenä tästä voi nopeasti katsoa, että Suomessahan me oltiin vähän niin kuin keskiarvoa matalammalla, että Suomen osuus display- ja videomainosta ohjelmallisesti jäi alle 30%. Euroopan markkina kasvoi myös niin kuin huomattavasti nopeammin ohjelmallisessa kuin Suomen, mutta muuten koko digimarkkina kasvoi aika samaan tahtiin. Tänään vähän sitä pohditaan niitä syitä, että miksi me ollaan tässä ja miten tästä päästäisiin eteenpäin. Just näin, Ville. Kutsutaanko Miia ja Juuli paikalle ja samalla pistää meidän ensimmäinen yleisökysymys liveksi. Kuten Ville sanoi, ohjelmallinen ostaminen on suhteessa Euroopassa aika isoa. 58% displaystä, 53% videosta ostetaan ohjelmallisesti. Niin siihen liittyvä yleisökysymys teille, että koska Suomessa päästään sitten 50% ohjelmallisen shares. Ja nyt, Juuli ja Miia, tuutteko liveksi meidän kanssa tänne? Huomenta. Kuuluu. Huomenta. Miten me? Huomenta. Täällä ollaan. Yes. Mitä teille kuuluu? Kiitos, tosi hyvä. Hyvä. Kiva, että olette täällä. Mä kehon teitä vähän sitten ja sitten työryhmää, joka on tehnyt raporttia, niin sitten teidän presentaation jälkeen, mutta pistetäänkö Ville ja Pasi mutelle ja päästään teidät ääneen? Sopii hyvin. Hyvä. Moikka. Moikka. Yes. Moi vaan munkin puolesta kaikille kuuntelijoille siellä linjoilla. Mä oon tosiaan Miia Salmi Sanomalta ja tervetuloa tosiaan kuuntelemaan tätä meidän IAB Finlandin Ohjelmallisen mainonnan työryhmän toteuttamaa tutkimusta. Ja tosiaan tutkimuksen aiheena on ollut tämä ohjelmallisen nykytila ja trendit Suomessa. Ja nythän tämä tehdään sitten tosiaan toista kertaa, niin kuin Pasi tuossa aikaisemmin mainitsi, että viime vuonna tehtiin ekan kerran ja nyt sitten on toinen kerta myös melkein paketissa. Ja mun nimi on Juuli Pelkonen ja työskentelen tällä hetkellä Adformilla. Toteutettiin tämä tutkimus tämän vuoden syyskuussa verkkokyselynä, kerättiin vastaajat IAB-jäsenkirjan, somekanavien ja tapahtumien kautta. Ja sitten vielä muutama huomio näistä tutkimustuloksista, eli ne ei edusta kaikkia suomalaisia yrityksiä, niitä ei ole painotettu vastaamaan suomalaisten yritysten rakennetta ja voi todeta painottavan IABn jäsenyrityksiin, eli esimerkiksi keskimääräistä enemmän suurempiin mainostajiin sekä toimistoihin. Ja tänä vuonna saatiin lähes yhtä monta vastaajaa kuin viime vuonna, mutta laadullisesti voisi ehkä sanoa, että vastaajakunta oli vähän parempaa, koska lähes kaikki vastaajat sanoi ostavansa tai myyvänsä ohjelmallisen ratkaisuja. Saatiin vastaajia mukavasti eri rooleista, että siellä on julkaisijoita, mainostajia, toimistoja ja muita ryhmiä, esimerkiksi tekkitoimittajia. Ja sitten vielä se, että ohjelmallinen mainonta tässä tutkimuksessa tarkoittaa eri kanavien, esimerkiksi display-video- ja ulkomainonnan ostamista ja myymistä automatisoidusti erilaisten järjestelmien, kuten Adform tai DV360 kautta.
Ja sosiaalisen median mainonta ja hakukonemainonta on tässä tutkimuksessa jätetty tarkastelun ulkopuolelle. Ja sitten vielä huomiona se, että tämän webinaarimateriaalin lisäksi niin itse siinä tutkimusraportissa on vähän laajemmin käyty tätä läpi kuin mitä me ehditään tänään käydä. Eli kannattaa ehdottomasti ladata se koko raportti, että saatte kaikki nämä tulokset tietoonne. Jes, lähdetään sitten katsomaan tätä meidän ensimmäistä osiota, jossa käsitellään ohjelmallisen ostamisen määrää Suomessa. Ja ensimmäisenä meillä tosiaan pohdittiin, että kuinka suuri osa digipanostuksista meni ohjelmalliseen mainontaan tämän vuoden aikana. Ja vastausten perusteella ohjelmalliseen käytettiin digipanostuksista 50% tai vähemmän. Ja tosiaan vastausten hajontaa voi tosiaan lisätä se, että ohjelmallisen osuutta ei välttämättä mitata erikseen, tai sitten tosiaan sen määritelmä vaihtelee eri toimijoilla. Ja sitten jos tarkastellaan Kantarin syyskuun lukuja, niin tosiaan Suomen ero Eurooppaan ja muihin Pohjoismaihin on aika iso. Eli kuten Ville ja Pasi tuossa aikaisemmin mainitsi, niin Suomessa display-markkinasta ostetaan ohjelmallisesti vain 28%, kun Euroopassa vastaava luku on sitten 58% ja muista Pohjoismaissakin yli 50%. Ja Euroopan ja muiden Pohjoismaiden luku on tosiaan tuolta IAB Euroopan vuoden 2002 ADEX-raportista. Sen jälkeen sitten pohdittiin, miten panostukset kehittyy tänä vuonna. Eli tämä kyselyhän toteutettiin alkuvuodesta, eli silloin tätäkin vuotta oli pikkasen enemmän jäljellä. Mutta suurin osa vastaajista usko panostusten pysyvän samana tai sitten kasvavan hieman, että vain harva mistään näistä meidän vastaajaryhmistä uskoo, että ne panostukset vähenee. No hei, mitäs Miia, kun tuossa aiemmin mainitsit ja aiemmin Pasi ja Villekin siitä puhui, että ohjelmallisen osuus on Suomessa vielä aika pieni muuhun Eurooppaan nähden, niin mitkä asiat sä koet olevan syynä tähän? No siis tähän vaikuttaa varmasti monet jutut, että sellaista yhtä yksittäistä syytä on tosi vaikea nostaa, mutta Suomen markkinassa, joka on kuitenkin aika pieni, kun verrataan muuhun Eurooppaan tai edes näihin muihin Pohjoismaihin, niin meillä on aina ollut vahvat perinteiset mediat. Ja meillä myös tässä markkinoinnin ja mainonnan kentässä niin sanotusti voi sanoa, että kaikki tuntee toisensa. Eli voi olla helpompi vaan soittaa ja sopia tulevista kampanjoista, jolloin mainonta monesti tehdään sitten suoraostojen kautta. Niinpä, ihan samaa mieltä, kyllä. Tuntuu, että tämä on yhdistelmä pientä markkinaa, muutamaa isoa toimijaa ja sitten taas vähäistä määrää osaajia on ehkä vähän jarruttanut tätä kehitystä. Totta. Ohjelmallinen mainontahan tosiaan siis vaatii varsinkin alkuun resursseja ja sitten myöhemmin myös osaamista, jota esimerkiksi pienemmillä mainostajilla ei välttämättä ole saatavilla. Tällöin toki sitten on mahdollista hyödyntää esimerkiksi just yhteistyökumppaneiden osaamista. Mutta tällaisia ajatuksia mulle ehkä tulee mieleen, että minkä takia ohjelmallisen osuus on Suomessa verrattain pieni. Mutta olisiko sinulla vielä ehkä jotain lisättävää? No musta ehkä tuntuu, että välillä myös kommentoidaan sitä, että inventaari ei tunnu olevan riittävästi tai ei ehkä uskalleta luottaa siihen, että sitä saisi, niin sitten varataan mieluummin niin suoraan oston puolelta, vaikka toki niin ohjelmallisessakin on tämä programmatic guaranteed, jolla tätä haastetta voidaan taklata. Sitten ehkä semmoinen, että maailmalla ohjelmallinen oli etenkin alkuun aika hintavetosta, mutta musta tuntuu, että meillä on onnistuttu aika hyvin pitää kiinni vähän korkeimmista hintatasoista, joten sekään ei ehkä oikein ohjaa niitä ostoja ohjelmalliseen, vaan ehkä enemmänkin sitten sinne someen tai Googleen. Niinpä, eli tosi monet asiat vaikuttaa. No mut hei, sitten seuraavaan osioon, eli ohjelmallisen hyötyihin ja haasteisiin. Viime vuoden tutkimukseen nähden nämä koetut hyödyt on pysynyt aika samana, eli siellä on tämä optimointi ja algoritmien käyttö, joka on valittu kaikkien roolien kesken tärkeimmäksi hyödyksi. Sitten on kontrolli ja kokonaisuuksien hallinta, datan monipuolinen hyödyntäminen ja nopeusreagointikyky. Eli toki nämä kaikki listatut nähdään hyötyinä, mutta nämä mainitut nousee ehkä selviten tuolta esille. Vähän oli myös eroavaisuuksia eri ryhmien välillä, että mainostajat koki nopeuden ja reagointikykyyn vähän tärkeämmäksi kuin toimistot, kun sitten taas toimistoille toi data nousi hieman tärkeämmäksi. Sitten kysymyksenä oli, että mitkä ovat mielestäsi ohjelmallisen haasteita, ja suurimmaksi haasteeksi koettiin kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen. Mainostajien keskuudessa kuitenkin lainsäädäntöön liittyvät kysymykset sekä vaikutusten todentaminen koettiin isommaksi haasteeksi kuin evästeet, mikä oli mun mielestä kyllä myös tosi mielenkiintoista.
Mainostajapuolella ei myöskään tämä osaavien tekijöiden puute näkynyt yhtä isona haasteena kuin vaikka tuolla toimistoilla ja näillä muilla vastaaryhmillä, joten tämä oli toisiksi isoin haaste. Ja kuten mainitsin tuossa alussa, että me ei käydä koko tutkimusta tänään läpi, niin muun muassa julkaisijoiden vastauksia ei nyt tässä webinaarissa esitellä. Heillä oli vähän eri lailla muotoillut vastausvaihtoehdot, että siellä toi markkinakysyntään vastaaminen nähtiin tärkeimmäksi hyödyksi, ja lainsäädäntö oli sitten taas isoin haaste. Tuossa tosiaan nousi esille, että kolmannen osapuolen evästeiden katoaminen koettiin suurimmaksi haasteeksi. Niin mitä tällä hetkellä pitäisi sitten tietää kolmannen osapuolen evästeiden katoamisesta? No, yksi tärkeä huomio on toki se, että evästeet on jo kadonnut muun muassa Safari- ja Firefox-selaimesta, eli iso osa inventaarista toimii jo ilman kolmannen osapuolen evästeitä. Toki isoin osuus Suomessa on Chromella, ja sen takia tämä puhututtaa vielä tosi paljon. Et Googlen antaman viimeisimmän tiedon mukaan he aloittaa testaamaan 1% vuoden alusta, ja evästeet poistuisi sit kokonaan myös sieltä Chromesta vuoden loppuun mennessä. Mutta tokihan he on tätä päivämäärää muutamaan kertaan siirtänyt, että sekin vähän luo sitten vähän epäselvyyttä markkinalla. Mutta ratkaisujahan tähän haasteeseen on jo, niin haluaisitko Miia vähän kertoa niistä? Joo. Olemassahan on jo nyt käytössäkin olevia ratkaisuja, ja uusia toki myös kehitetään koko ajan. Voidaan hyödyntää esimerkiksi kontekstuaalista kohdentamista, jota on käytetty jo pitkään, eli mainos näkyy silloin sille sopivassa kontekstiympäristössä. Ja Googlellahan on tämä Privacy Sandbox-hanke, joka sisältää useita eri ratkaisukokonaisuuksia. Ja toki sitten on myös näitä käyttäjätunnisteisiin pohjaavia kohdennusmahdollisuuksia, kuten esimerkiksi nämä ensimmäisen osapuolen evästeet, ja näiden käyttö tulee varmasti kasvamaan, vai mitä mieltä olet? Joo, ehdottomasti, että meille Adformilla ainakin näkyy se, että nämä ensimmäisen osapuolen ID:t on niitä, mihin moni keskittyy ensimmäisenä just nyt, ja se on se ykkösjuttu. Ja vaikka nämä ensimmäisen osapuolen ID:t onkin perinteisesti domain-kohtaisia, pystyy niitä sit erilaisten ratkaisujen avulla hyödyntämään myös eri domainien läpi, ja meillä esimerkiksi Adformilla on tämmöinen ratkaisu, jonka nimi on ID Fusion. Toki sitten samaan aikaan tämä muutos aiheuttaa lainsäädännöllisiä ja lakiteknisiä tarpeita, ja se tarkoittaa, että saattaa tarvita tehdä muutoksia vaikka lupakyselyihin, ja se toki tuo lisätyötä oikeastaan jokaiselle näin rooleille, mikä näkyykin noissa haasteissa äsken. Ja mielenkiintoista oli nähdä, että erityisesti juuri mainostajien vastauksissa tämän lainsäädännön kysymykset ja haasteet oli kasvanut selkeästi eniten, jos verrataan viime vuoden tulokseen. Yes. Katsotaan sitten tuloksia liittyen ohjelmallisen trendeihin. Ja tosiaan meillä ensimmäisenä oli vastuullisuuteen liittyvä kyssäri, ja vastuullisuus ei juurikaan korostunut mielenkiintoisimmassa trendeissä, mutta koska se on aiheuttanut paljon keskustelua ohjelmallisen kentällä, niin me halutaan nostaa se tähän vielä mukaan. Ja vastuullisuus monesti myös tarkoittaa eri ihmisillä vähän eri asioita. Ja tästä syystä oli meidän mielestä mielenkiintoista selvittää, että mitkä vastuullisuuden osa-alueista itse asiassa koettiin tärkeimpinä. Ja tärkeimmiksi asioiksi siellä nousi brändille sopiva mainosympäristö, tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyvät asiat sekä datan vastuullinen käyttäminen. Julkaisijoilla ja muilla vastaajilla, esimerkiksi teknologiatoimittajilla, korostui sitten kotimaisiin julkaisijoihin ja toimijoihin panostaminen. Ostopuolella tämä ei korostunut ihan samalla tavalla. Ja sitten me pohdittiin tosiaan, mitkä on mielenkiintoisempia trendejä. Ja tässäkin kysymyksessä nousi esille nämä kolmannen puolen evästeisiin liittyvät asiat. Ja tässä kohdassa katsottiin ennen kaikkea nimenomaan asiaa siitä näkökulmasta, että miten niitä ratkaisuja etsitään. Ja se koettiin tosiaan tärkeimmäksi trendiksi. Myös siellä nousi sitten korkean huomioarvon formaattien sekä attention mittaaminen niin kuin tärkeiksi trendeiksi. Ja sitten kolmantena trendinä nähtiin tekoäly ja sitten sen mukana tuomat mahdollisuudet. Tässä kohdassa on tosiaan sitten vielä hyvä huomioida, että valitettavasti julkaisijoilla ei ollut tätä tekoälyn hyödyntäminen mainonnassa vastausvaihtoehtoa, että se oli jäänyt sitä tutkimuksesta pois, joten todennäköisesti tämä kohta tekoälyn osin olisi vielä suurempi, jos julkaisijat olisi päässyt tähän vastaamaan.
No hei, mitäs ajatuksia nämä tulokset herättää? Minkä takia just nämä kyseiset asiat nousi kiinnostavimpien trendien joukkoon? No, nämä on tällä hetkellä sellaisia aiheita, joista keskustellaan paljon, ne koetaan ajankohtaisiksi. Ja näihin liittyy myös paljon kysymyksiä. Esimerkiksi just kolmannen osapuolen evästeiden poistuminen muuttaa tapaa, jolla me kohdennetaan. Ja vaikka niitä ratkaisuja on kuitenkin olemassa, niin silti on vielä moni asia avoinna. Ja sitten attention mittaaminen ja korkean huomioarvon formaatit on varsinkin ehkä just tänä vuonna tullut mukaan keskusteluihin. Eli tapa mitata mainontaa ja siitä saatavaa arvoa ovat myös eräänlaisessa muutoksessa. Aivan, eli sen sijaan, että keskitytään siihen, että onko mainoksella ollut tekninen mahdollisuus näkyä, niin mietitäänkin sitä, että onko käyttää aidosti huomannut sen mainoksen ja ehkä se, että mihin huomio siinä mainoksessa kiinnittyy. Joo, niinpä. Ja sittenhän tokiaan tekoäly myös kasvattaa rooliaan koko ajan. Mietitään, miten ja missä sitä voisi hyödyntää. Mutta samalla kuitenkin voi olla hyvä nostaa esille se, että miten taataan se, että tekoälyä käytetään turvallisesti. Minkälaisia ajatuksia, Juuli, sulla on tekoälystä? No siis niin paljon ajatuksia, että siihen tarvitsisi varmaan oman webinaarin, mutta siis toki tekoäly on kehittynyt ihan valtavasti viime aikoina, eikä sitä oikein kannattaisi ehkä niputtaakaan niin kuin yhden otsikon alle. Mutta toki tekoäly on hyödynnetty jo pitkään ohjelmallisessakin, että muun muassa niin kuin algoritmien osalta. Itse mä haluaisin ehkä nähdä, että se helpottaisi ostajien työtä enemmän, esimerkiksi tekemällä ehdotuksia, ehkä jossain vaiheessa automatisoimalla vielä enemmän prosesseja. Ja sitten tosiaan IAB Europen tekemän asenteet ohjelmallisen mainontaan raportin mukaan, niin kuulemma tekoäly on vuoden 2024 ykkösinvestoinnin kohde, että ehkä tällaisia asioita herää mieleen. Joo, mä uskon, että tällaisia varmasti tulee ja varmasti paljon muutakin, mitä pidemmälle tässä tulevaisuus menee, niin tekoäly varmasti tuo mukanaan uusia juttuja. Yes, sitten katsotaan vähän muutosvoimia. Eli me kysyttiin, että mitkä näet suurimmiksi haasteiksi siihen, että uusien kanavien ostaminen siirtyisi ohjelmalliseen, ja sulkuihin oli nostettu digitaalinen ulkomainonta, audio, retail ja CTV. Ja ihan ykkössyyksi nousi se, että osto- ja myyntijärjestelmät eivät ole valmiita. Mun mielestä kiinnostava on myös se, kun aiemmin kysyttiin ohjelmallisen haasteita, niin järjestelmien kehittymättömyys oli toisiksi vähiten valittu haaste, mutta kuitenkin tässä se tosiaan nousi selkeästi isoimmaksi kehityksen jarruksi, ja mä uskon, että yksi syy tähän eroavaisuuteen on se, että perusdisplay- ja videomainonnassa prosessit on jo hiottuja ja järjestelmät on tuttuja, ja sitten näiden uusien kanavien osalta järjestelmiä itse asiassa vasta kehitetään, ja siellä saattaa olla esimerkiksi jotain puuttuvia ominaisuuksia. Myös sisäisissä prosesseissa koettiin olevan kehitettävää. Yllättäen kuitenkin toimistot koki sen vähemmän haasteelliseksi kuin muut. Tulosten todentaminen nähtiin myös haasteena, ja mä uskon, että tämä liittyy siihen, että ohjelmallisen yksi hyöty on se, että eri kanavista saadaan yhteneväiset tulokset, mutta toisaalta sitten taas uusille kanaville ominaisia mittareita ei välttämättä löydy sitten järjestelmistä ollenkaan. Viime vuosina ollaan nähty jo esimerkiksi audio- ja DAWin siirtymistä ohjelmalliseen, mutta miten tulevaisuudessa? Jatketaanko näiden ostamista ohjelmallisen kautta ja siirtyykö sinne mahdollisesti uusia kanavia? No kyllä tämmöinen trendi on jo nähtävillä maailmalla, ja kuten mainitsit, niin kyllä näitä ostoja tehdään jo nytkin Suomessa. Et mullakin on asiakkaita, jotka on tehnyt kaikkia kanavia ohjelmallisesti, että on audio, CTVtä, DAWia ja retail media. Kasvua on siis näissäkin nähtävissä. Mutta jarruttaako jokin näiden kanavien siirtymistä laajemmin ohjelmallisesti ostettavaksi? Tai löytyykö Suomen markkinassa tarpeeksi inventaaria näille kanaville? No ensinnäkin näkisin, että tahtotila ostaa näitä kanavia ohjelmallisesti on jo. Ja kuten kaikessa uudessa, niin menee vaan aikaa, jotta järjestelmät kehittyy siihen pisteeseen, että ostaminen olisi helpompaa ja mittarit kehittyisi. Liian vähäinen tarjonta ei ollut saanut erityisen paljon vastauksia tässä tutkimuksessa, mutta toki se, mitä enemmän ostettavaa mainostilaa markkinalle saadaan, niin sekin toki vaikuttaa sitä siirtymään. Siellä vastausvaihtoehdoksi tarjottiin myös sitä, että asiakas ei olisi kiinnostunut tai budjetti olisi liian pieniä, niin ne oli saanut myös tosi vähän vastauksia, että kyllä halukkuutta ainakin näyttäisi olevan. Sitten viimeisenä oli avoin kysymys, missä tiedusteltiin, että minkä muutosvoimien näkee vaikuttavan ohjelmallisen mainonnan panostuksiin seuraavan vuoden aikana. Saatiin mun mielestä ihan tosi paljon loistavia vastauksia, joissa toistuu montakin eri teemaa.
Et tietenkin tämän hetken taloudellinen ja geopoliittinen tilanne vaikuttaa myös ohjelmalliseen ja ehkä niin, että ollaan vähän varovaisempia ja budjetteja leikataan. Kolmannen osapuolen evästeet toki täälläkin isona vaikuttajana, kuten myös uusien kanavien ja myyjien tuleminen markkinalle. Näkisin, että tämä kuluttajien median käytön muutos ja pirstaleisuus vaikuttaa juuri tähän kilpailijakenttään isosti ja on toki vaikuttanut jo pitkään. Vastuullisuus ei noussut isoksi aiheeksi tuolla aiemmissa kysymyksissä, mutta avoimissa oli useampikin maininta aiheesta ja mä uskon, että sen tärkeys tulee kyllä kasvamaan, kun ymmärrys lisääntyy. Ja musta tuntuu, että viimeisen vuodenkin aikana on tapahtunut jo tosi paljon kehitystä tässä. Ja kuten puhuttiin, niin lainsäädäntö on tosi iso muutosvoima, joka voi tehdä isoakin muutoksia markkinaan ja sen voimaa tietysti ollaan jo nähtykin esimerkiksi GDPRn osalta silloin aikoina. Ja sitten toki tekoäly ja kehittyvät datakyvykkyydet varmasti tuo isoja, tosi kiinnostavia muutoksia myös. Yes, tässä olisi meidän niin sanotusti lyhyt yhteenveto tästä tutkimuksesta. Tosi paljon kiitos kaikille, että olitte mukana kuuntelemassa näitä tuloksia. Tästä pääsee vielä näkemään tämän meidän 6 henkilön ansiokkaan työryhmän. Ja tosiaan sitten tämän tutkimuksen raportin, josta löytyy sitten kaikki kysymykset ja sitten kaikkien vastaajaryhmien osalta nämä vastaukset. Ja lisäksi myös työryhmän analyysiä, niin se voi käydä lataamassa tuolta IABn sivulta. Ja sitten sieltä löytyy myös toi viime vuoden tutkimus. Ja kiitos munkin puolesta Mialle, Pasille, Tiinalle, Jussille ja Villelle. Työryhmä on kyllä tehnyt tosi ison työn tämän raportin eteen. Ja loppuun haluttiin vielä nostaa teille 5 pointtia, jotka tästä tutkimuksesta kannattaa ainakin muistaa. Eli kolmannen osapuolen evästeiden katoamiseen liittyvät ratkaisut kiinnostaa. Yleiset trendit näkyy myös ohjelmallisessa mainonnasta, eli ei eletä missään omassa kuplassa. Ohjelmallinen laajenee uusiin kanaviin, mutta haasteita on vielä. Lainsäädäntö nousee yhä enemmän keskusteluihin ja ohjelmallisen mainonnan yhdistetyt hyödyt on pysyneet samana vuodesta toiseen. Ja jos herää kysyttävää, niin laittakaa ihmeessä kommentteja chattiin tai palatkaa asiaan sitten myöhemmin. Kiitos. Kiitoksia. Moi. 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 Kiitos erittäin hyvästä presentaatiosta. Meillä on varmaan pariin keskusteluaiheeseen aikaa. Sopiiko teille? Sopii. Mahtavaa. Katsotaan eka, minkälaisia tuloksia me saatiin tuosta yleisökysymyksestä. Kysymys oli siis semmoinen, että koska Suomen display- ja videomainonnasta vähintään 50% ostetaan ohjelmallisesti. Okei. 55% vastaajista sanoi, että aika nopeasti. Että 3-4 vuotta menee siihen. 26% sanoi, että noin 5-9 vuotta. 6% sanoi, että about 10 vuotta. 6% sanoi, en osaa sanoa, ja 6% oli hyvin pessimistisiä, ei varmaan koskaan. Yllättikö? No ei yllättänyt. Kyllä mä olisin varmaan ollut kanssa 55% puolella, että uskoisin, että aika nopeasti tämä muutos tapahtuu. Toki tätä on niin kuin odotettu jo pitkään ja ennusteltu jo aikaa sitten tapahtuvaksi, mutta jotenkin edelleen, kun te puhuttiin tuosta niin muun Pohjoismaiden ja Euroopan tilanteesta, että kun siellä ollaan jo programmatic first, niin jotenkin voisin uskoa, että tämä muutos sitten tänne Suomeen lopulta sitten aika piankin, mutta saa nähdä. Joo. Mä olisin ollut vähän samoin linjoilla, että kyllä mäkin näkisin, että se kasvu alkaa tästä lähteä ja kuitenkin sitten niin kun tavallaan järjestelmät ja osaaminen kasvaa, niin sitä myötä varmasti sitten enemmän siirtyykin ohjelmalliseen. Joo. Eli te olette molemmat sitä mieltä, että te olette tuon 55% puolesta, eli semmoinen positiivisuus, joka... Joo, optimistisuus on hyvä. Joo. Mitähän sitä olla, kun me ollaan ohjelmallisen työryhmässä, niin vähän optimistisia. Joo, ja kyllähän itse asiassa, jos katsoo tutkimustuloksiakin ja myös tätä meidän yleisöpollia, niin kyllä sieltä semmoinen tietty positiivisuus aika voimakkaasti kyllä niin kuin välittyi mun mielestä ohjelmalliseen liittyen. Joo, ja tavallaan sieltähän tuli myös paljon sitä, että esimerkiksi just panostusten laskua ei oikeastaan kukaan usko tapahtuvan, että ennemminkin pysyy samana tai sitten kasvaa, niin sekin mun mielestä on vähän sellainen viesti, että sinne halutaan panostaa. Joo. Sitten vähän tämmöinen ehkä epäreilu
kysymys, koska te olette ollut myös kirjoittamassa tätä tutkimusraporttia ja teidän niin kuin ajatuksethan näkyy siinäkin, mutta jos teitä ajattelee niin kuin yksilöinä, niin yllättikö joku tässä tutkimuksessa? No, meillä ehkä oli niin kuin yksi pääaihe, mitä me haluttiin nostaa tähän tutkimukseen, oli se vastuullisuus. Niin se ei oikein noussut siellä niin kuin missään vastausvaihtoehdoissa. Se oli siellä haasteessa ja sitten se oli trendeissä vaihtoehtona. Aina niin kuin jäi aika matalalle siellä. Et ehkä suhteessa siihen, kuinka paljon nyt viimeisen vuoden aikaan vastuullisuudesta ollaan puhuttu ainakin mun omassa kuplassa, niin se ei noussut siellä. Niin se oli ehkä semmoinen niin kuin yllättävä asia. Vaikkakin mainitsin, että siellä avoimissa se toki oli parin kertaa, mutta silti ei ehkä ollut niin paljon kuin olisi odottanut. Joo, kyllä mä liityn tuohon Juulin kuplaan, että mä oon vähän yllättynyt kanssa siitä, että se ei varsinaisesti noussut siellä, mutta niin kuin puhuttiinkin tuossa, että se voi olla, että sitä ajatellaan niin kuin tärkeänä, mutta tavallaan sitä ei vielä nähdä ehkä semmoisena, että tarviiko sitä kokea haasteena tai hirveänä niin kuin ongelmana, että sitä enemmän niin kuin sitten kehitetään siellä taustalla ja se on niin kuin luonnollinen osa sitä muuta tekemistä. Että ehkä sen takia se ei siellä noussut, mutta tosiaan nostettiin se tähänkin just sen takia, kun siitä paljon puhutaan ja se on kuitenkin sellainen ajan hengessä mukana kulkeva asia. Just näin. Vähän tylsää sanoa, mutta mä oon ihan samaa mieltä, että se myös mua yllätti. Nyt jotain opponointia tähän. Me ei oikein löydy tänään, niin kuin mikä torstai, eikö keskiviikkoaamu tänään. Joo. Mun puolesta myös hei kiitos tietysti teille Miia ja Juuli, mutta ehdottomasti koko ohjelmallisen työryhmän tälle tutkimusta raportoineelle porukalle, joka tuossa on, ja tiedonkeruuseen osallistumisesta ja tutkimuslomakkeen tekemisestä. Mun mielestä se, että meillä on näinkin paljon ihmisiä tänään täällä, vajaa 400 ihmistä paikalla ja kasvuu sitten viime vuoteen, niin perustelee vahvasti sen, että tämän tyyppiselle paikalliselle tiedolle on kyllä paljon sitten käyttöä. Ja se varmasti koetaan myös arvokkaaksi. Me varmaan jatketaan teidän kanssa ohjelmallisen työryhmässä, jonne on muuten pari jäsentä mahtuu vielä lisää, vaikka taitaa muuten olla meidän suosituin työryhmä, jos katsoo niin kuin väkimäärää. Paljon meillä on Juuli porukkaa siellä. Mä en enää pysy laskuissa, onko siellä joku 30 ihmistä ehkä? Vähintään, ehkä jopa plus 40. Me varmaan tehdään vielä viime vuoden malliin, me varmaan tehdään myös tutkimustuloksiin liittyen podcasti, jota ihmiset pääsee myös sitten kuuntelemaan. Et siitä palaan teille molemmille sitten pikaisesti. Yes. Kiitos vielä kerran. Kiitos teille. Kiitos paljon. Moikka. Kiitos, moikka. Moi. And our next speaker comes from Reed Beak, and we have Jörg. How are you today? It's pretty early, so I'm a bit tired, to be honest. Okay, yeah. But otherwise, I'm feeling pretty happy, and it's really impressive to be here with you guys. Yeah, we are so happy to have you here, and we have a little bit tight timetable, so I will just start your presentation, and my co-host Ville will talk you more after your presentation. Hopefully that's okay for you. It's absolutely fine. Thank you so much. Here we go. Perfect. And welcome also from my side, and thank you so much for having me. As Pasi said, my name is Jörg Vogelsang. I'm the advisor and founder of One, which is a little kind of consultancy specialized in digital advertising strategies and also programmatic advertising. And I'm helping clients like Repeak, for example, to grow into markets like the DACH region, so Germany, Austria, Switzerland. And today, I would like to speak about one aspect of targeting, contextual targeting, which is getting a bit of a renaissance due to the fact that third-party cookies are deprecating. Before speaking about this, I would like to give you a bit of a background on the German market. And I'm also focusing on programmatic advertising, as I said. So I'm also part of the focus group programmatic advertising of the BVDW, which is the German IAB. You may know the BVDW from one of its flagship events, the Mexico,
which is happening every September in Cologne. Is one of the biggest kind of trade fairs around digital advertising. But besides of this event, we are also running a couple of other things, just like IAB Finland. Talking about Germany, just to give you an insight into the market and how we do, is the number two European market in digital advertising spend, with a bit of a gap between us and the UK. UK is by far the biggest kind of digital advertising spending market in Europe. Unfortunately, we see a bit of a stagnating situation in Germany. So these are some figures from IAB Europe. And if you compare 21 to 22 figures, you see that Germany sees a bit of stagnation. If you take into consideration even inflation, then there's a bit of a real decline happening. And I already heard that programmatic advertising is still quite developing in the Finnish market. In Germany, that's a bit different. Germany, we see that programmatic is using a lot of programmatic advertising. These are some figures from the OVK, which is the German publisher organization, so a sub-organization of the BVDW. And here you can see that over the years 21 and 22, and also with an estimate of 23, that in gray, you see the programmatic ad spend versus in white, the classic IO spend. So programmatic is probably having like 72% of all digital advertising spend now in Germany. It took a while to get there. Germany was also quite hesitant, and the German players, to really embrace the opportunities with programmatic advertising. But over time, we finally came to this kind of situation. Having said this, it's also important to understand that programmatic is not open market only. Actually, we see a strong trend in the industry, which is driving more and more ad spend towards bespoke or private deals. So the whole kind of transaction, some say like 60% of the whole kind of transaction volume is spent in private deals in the German market. So that's it about the figures and the data. Let's have a look into more qualitative kind of things. So what are the hot topics in the German market? And as you can see in the word cloud here, it's things you also have in Finland, I think. I picked up, I think, that generative AI is also a big thing here in Finland as well. Of course, it is also in Germany, because it's giving huge opportunities for the way how you can create basically your campaigns. And I mean, as I'm also sitting here with the head of Repeak on, and Repeak is focusing a lot on native advertising. Obviously, generative AI has a huge impact on native advertising, giving new opportunities. And we are very confident that we will see, lots of innovations coming to the market based on generative AI. But besides of that, retail or commerce media is a huge topic as well. So the BVDW founded new kind of committees which are focusing on standardization of this kind of new media type. But then, of course, the never-stopping kind of regulations is also giving us a bit of a pressure to change and adjust to new regulations, particularly when it comes down to data privacy. Sustainability is a huge trend. And then the reason why I'm in here, obviously the post-cookie kind of challenge still exists in the market. And it feels a bit like, like the old times when we were speaking about mobile is the next big thing. We have post-cookie now in the industry for many years, but this time it's for real. And before we're going into the readiness of the German market around post-cookie and speaking opportunities in contextual targeting, I would like to understand how actually the Finnish market is doing on this. And for this, we have a little poll. So if somebody could help me, please, in getting this done. I have to click. There it is. So I would like to understand, thank you so much. I would like to understand how ready you feel in the Finnish market when it comes down to the post-cookie kind of challenge. Thank you very much. That looks good. Okay, that's a 50-50. Do we see how many people already participated? No. Okay, please don't be shy. Cool.
Oh, wow, there's a huge fluctuation in there. But there's definitely the people of confidence, they're taking over. So you just know your stuff, which is great. Okay, let me close it down here. I see there's a really good tendency that in the Finnish market, you did a great job in education. Unfortunately, I have to tell you, it's different in the German market. And big thanks to the friends of Adform, because they run a survey across Europe with marketing decision makers. And one of the questions they were asking was the post-cookie kind of readiness. And they also asked the question for Germany. So I'm not sure if you can the people see the polls themselves and the results as I see them on my screen? Yes. Perfect. So if you compare that, then the good thing is in Finland, you're way more aware how you can tackle the post-cookie kind of challenge, because in Germany, the majority of people, they don't really have a clue how this affects their own kind of marketing strategy. And they're not really fully aware of all the solutions available to deal with the post-cookie kind of situation. And this is obviously a bad situation, because post-cookie is nothing which is coming in the future. It's already there. I mean, in the German market, we have less than 50% of display inventory addressable by using third-party cookies, because we have a huge market share also for Safari and Firefox. So it's nothing where we have to wait for the next year, because next year Google Chrome is phasing out already in Q1 1% of third-party cookies. That's the official timeline. And by the end of the year, they will have phased out 100% of this. So people should really know the alternatives. One, of course, is the Google Privacy Sandbox. Other ones are the identity solutions, first-party data, and obviously you've probably also heard about data clean rooms. But contextual signals and targetings, they are huge opportunities as well to tackle this kind of challenge. And that is exactly where I want to go a bit deeper. When we talk about contextual, then I would say there are two different ways how we can deal with that. One is provide precise targeting based on contextual targeting, and don't rely on third-party cookies, as we did it for a really long time, particularly in programmatic. But the other one is leaving aside how a human would do some targeting and give more control to the machines, because particularly in programmatic, you have tons of signals which you can leverage in the combination with machine learning to get the optimal ad delivery guaranteed by the computers. Let me dive into that. First, talking about contextual targeting. Here, I would like to show you one, live example, so to say, from the German market. So the OWK, the German publisher organization, they decided actually like 4 years ago already that they want to establish a market-wide provider technology independent solution and standard for contextual targeting, because contextual targeting is suffering in many markets, also in the German market up to date, from the fact that there is no real standard for contextual. So you can buy, for some publishers, some automotive kind of targetings, and with others it's more finance, and others provide some sports targeting and stuff like this. But to really get scalable kind of targetings across the whole market, this is really important, particularly for programmatic advertising, because we want to give standardized kind of control and product to the advertisers. And that is exactly what German publishers started to look into like 4 years ago. And main components to make this work were like 4 things. First, of course, they defined certain kind of quality standards. Another part was the documentation of how they create basically the targetings and the contextual kind of segments, and also publish also results with that for quality assurance purposes. At the same time, technology as a third kind of component gave all the publishers the flexibility to use their preferred kind of solutions, because the publishers are different. You have some news publishers, you have publishers who are more providing like lifestyle magazine content, things like that. So they have their different kind of technologies, and they still have the flexibility to do this, but they all agreed to a certain kind of taxonomy, and they all agreed to put the data into OpenRTB. And of course, we have to adhere to certain kind of data privacy standards.
because some categories are seen as being sensitive. So that's exactly what they implemented into the system. I don't want to go too much into the technical thing, but one aspect I would like to highlight is one advantage publishers have is when they create the content, they can immediately already run it into the classification. So you don't have to wait for content to be classified. It just starts in the very first moment the publisher publishes a certain kind of content, which is a huge advantage to any kind of pre-bid kind of systems. And this is, as I said, the taxonomy. Of course, we don't have to go into this kind of detail. And the current status is that all the OVK sales house agreed to implement the standard. And by the end of this year, the implementation will be completed into the market. And of course, it had been introduced already at the DMEXCO and also at other kind of conferences to different kind of players in the market. So this is, what we can do in the targeting area. But as I said in the beginning, we should also think beyond this kind of opportunity and give the machine more controls. And just to open up again and give you a bit of inspiration, think of the bid request as a huge playground for data and machine learning, because with every bid request, we get dozens of signals which are beyond the UL and third-party data and keywords or something like this. So as long as we can define a clear KPI, a clear goal or a conversion funnel to a machine, the machine can learn where to deliver in the best possible way any kind of ad. And we can basically make sure that, or the machine will make sure that it delivers the right ad to the right user at the right point of time. And this is not just something which is a theoretical kind of thing. As I said, I'm also supporting Repeat to get into the German market. And they have implemented this kind of technology in the core of their system. They also have been very successful in rolling this out into the German market. So we already see some really strong results in the German market. These are some live results from an agency focusing on B2C campaigns in medical kind of sector. And they were using in the past lots of social and AdWords for the campaigns. With trying Repeat, they found, and they were focusing very much on CPC index, they found that versus social, they had an increased CPC efficiency of 29%, and versus Google AdWords, it was even 18%. So very strong results, which showed the efficiency of the whole kind of solution, and that it also works not only in the Nordics, where Repeat is already strong in the market for years now. And with that, I would like to finish. I just see we are really tough at time. So programmatic is still growing in the German market. Think of post-cookie is something you have to deal with right now, not only in Germany, but of course, all over the place. And contextual is coming back. But if we think about contextual and using contextual, we should think about just URLs and keywords. There's definitely more on that than that. Thank you very much for having me. Thank you, Jörg. That was great presentation, definitely. Do we have any audience questions? I guess we don't have any right now, so I will ask you, what do you think we could learn here in Finland about the German market? What is one thing? I think, as you could see in the contextual targeting or standardization example, I think it's, first of all, it takes really long time to standardize something across a market. And on the other hand, I think it's a very good example that standardization and collaboration between the different kind of publishers who are competitors is really valuable for a whole market and brings value to advertisers as well. All right. Thank you, Jörg. My pleasure. And next here in the schedule, we will have Stéphane from Index Exchange. Stéphane, are you online? Sorry, at least I couldn't hear you. So can you repeat? I think he's on mute. Can you, Stéphane, try to refresh the page? Classic technical problems, but yeah, better now. now we have Stéphane.
Perfect. Good morning. How are you today? Yeah, I'm fine, thank you. How about you? All great here at the studio. So we have a quite tight schedule, so please go ahead with your presentation. Yeah, absolutely. So hi, everybody. I'm Stéphane from the company Index Exchange. My topic today on a broader level is on sustainability. Jörg mentioned it and many before. This is certainly a trend. I saw the word marathon in the agenda. It's certainly a big task ahead of us. So just a quick word on this. Where do I come from? I come from an ad exchange, one of the biggest there is around. So our role is to connect media owners, mobile app providers, streaming providers to marketers and agencies on a daily basis. We're quite long in market since the inception of the internet, 20 years. I don't think there is many companies of that age. And throughout the years, what we've done is helping to develop protocols, simplify the programmatic change, helping our customers with the trade associations to just make their transaction more and more efficiently. And our goal is, of course, we operate omni-channel across all formats, and we try to match customers, advertisers, be it on the phone, desktop, and streaming. And this year, we also started a partnership in the Nordics. You may know a company called Netric. Those guys are basically Index in the Nordics, just as a piece of information for you, because I think they're quite well known in market. So, and when you look, an independent company 20 years around and still standing, we've been able to do that because we've been super efficient. This is at the core of everything we do. We try to break down complexities. We try to develop as much as possible every new channel, try to be innovative. And when it comes to sustainability, you need to be efficient. Efficiency is at the core of everything we do. Just to give you also a ballpark number, today we process round about 300 billion transactions on our exchange. So when you talk about programmatic, generating that many volumes, and the increasing wish to be sustainable across every industry, but specifically to our advertising business, then certainly we are a good place to start with when it comes to being efficient and working on compensation and reduction. So this is, corporate emissions differ from industry to industry, from company to company, of course. But for our market, the ballpark figure that is to be found is that 1 million video ad impressions is round about the same CO2 production as a return trip from Boston to London. So, we always point the finger, or there's very so often the trend to point the finger on the aviation industry, but I think we also play a part in reducing emissions. And so to do that, we are quite engaged in educating the market. There will be a QR code at the end of the presentation where you can, see a little bit what we do, some explaining videos on the different associations and ways to reduce carbon emission. But here I'd like to speak to you about 3 first steps, which is, every long way that you have to go starts with the very first step you make, actually. So let's look at those 3. The first one is understanding your baseline. So what are you responsible for? What are your own emissions? This contains things like travel, production, digital media, events. There are calculators around. One, for example, with the name @green calculator is one of them. Everybody of us will have to do it. This is pushed by the legal side of things. So the EU is currently or has already legislated on this, and every one of us
maybe not tomorrow, maybe not next year, but in the coming years, all of us will have to report on our own emissions in our financial reports, so integral part of it. That means the whole industry, via this legislation, is pushing for us to know more. And knowing about our baseline, I just wrote down a few examples of some things that we did at Index when we measured our carbon footprint. Of course, we have our own data centers, so that is one of them, one area of focus. As I mentioned, as an exchange, it's a heavy piece of technology. So product and technology is a second area that we focus on. We also try to focus on industry collaborations. So the most, I would say, known ones around are the Ad Net Zero, where we have committed to the net zero. It's company Scope 3 that has been quite vocal about the topic of carbon offsetting. And then, of course, the IAB Tech Lab is also one good partner to look at. I'll come back to those in a while. So for us, for example, the data centers, what we tried was to first have them green. So using green energy, clean and renewable energy. So far, 93% we've reached. We're working on the last 7. And sometimes it's very easy things. So, for example, we place our data centers rather in colder countries where you can cool off not via air conditioning, but by natural air. When it comes to product and technology, I think there's also a lot to be done because technology has been around for a while. In 21, we completely re-architectured our exchange. As I mentioned, efficiencies in our DNA. So when we did it, we tried to be as efficient as possible. And by completely redesigning the way our exchange worked, we could save up to 40% for each request that we produce. So 40% less emissions on each request. And then modernizing our computing system also helped us save some more carbon emissions by 20%. And then I won't go through the 5 of them. And one last one I wanted to mention is employee support. And so we do educate. We provide volunteering programs. We provide donation programs, and we try to just make them aware of everything we do as well. Because when you get the buy-in of your employees, that's critical to your success. So that was like understanding your baseline. I think this is where you start from, understanding how much you produce, and then from there, probably the first way is compensating, and the second way is then reducing. Investing in green media, this is already happening. So because of the pressure coming from maybe society, like my kids, consumers, from the legal side, as I mentioned before, a lot of companies are already investing in identifying the baseline, but also already in offsetting the carbon footprint. So green media, there are a couple of those products around. What is it? Green media, bookable green media, is when you package inventories that are already measured as carbon neutral. And with that, one example is things that usually fall out of those categories is MFA. Scope 3 produces every quarter a report on the stand of carbon emission offsetting, specifically to our industry. And you see in the latest report of Q2 that MFA is a big driver of emissions. So by buying into green media products, you do already make sure that you are not buying this type of inventories, or also that you don't have like thousands of partners in the pipe. So, check our website. We also have those green inventory packages. We've been having them for a year and a half almost.
And that's certainly like supporting every advertiser's wish, to also push for net zero. And last but not least, there's figures like Jörg that you just saw. I heard a presentation he made or a number he gave about 2 months ago, which is like on average, publishers have above 20 SSPs plugged. This, of course, differs from the channels that you want to monetize, but there's certainly, coming from the iteration of programmatic, there was, so to say, an assumption that the more partners you connect as a publisher to your inventories, the better monetization you will get. I think truly we are past that point. We've seen already SPO efforts in market in the last at least 2 to 3 years. The chains are very complex, and they are responsible for most emissions because of duplication of inventories and of transactions. So the good thing on this one is we don't start from zero, right? And it's somehow it's a little bit so like the sustainability debate is reminding me a lot of the fraud fights or the fight against fraud a few years ago, because they're quite aligned in the sense of it's reducing everything that is superfluous in the value chain. And what we can see as well is a lot of the tools that can be already used today are tools that were created for the combat against fraud. So to that, and again, there will be a QBR linking to those sources, but I think the sustainability playbook that was published by the IAB Tech Lab in June of this year is a very good place to start with. In there, how to improve as a publisher the lazy loads, so concentrating on the higher value visible inventories. You have some more information on supply chain object. The more transparency we bring to the inventories we want to sell or we want to monetize, the more efficient the system works, and the least emissions will be, or the least partners are needed, and the least emissions will be produced. And then there's global placement ID as well, which is super interesting. That is centered around deduplication of inventories, also created for fraud, but certainly at scale, sustaining everything in regarding to become more efficient. Ads TXT, sellers JSON, these are words that you already work with. Not words, but concepts that you work with. This is also helping a lot. So yeah, sustainability playbook of the IAB Tech Lab. Have a look. I think that's a good way to start when you want to monetize. To optimize monetization across supply and demand. And then last slide, or maybe one before last. That's a study we published. Streaming generates more carbon emissions than the rest of our industry. Of course, the growth of it is in the production part, but certainly also when it comes to monetization, we can do something better. The title here, OpenRTB 2.6, hints at standards. Adopt new standards, modernize your setups in the best possible way. For that specific standard here provides two things. One, more granularity on everything relating to content that you want to monetize. And the other one, which is super important for video, is ad podding. Ad podding bundles requests that in the past would have been individually sent. So for us at Index, it means, in that example, it means that we could reduce the amount of requests by 88%, and that's not a small number. So ad podding certainly is something to look at when you are into video. That study is also online, and I think it will be in the QBR at the end of my presentation. So again, where are we? It's a long road, yes, it's a marathon for sure, but there is pressure coming for us to deliver on it in the soonest possible way.
And they are already, like the green media products that I talked about, low-hanging fruits to gather from. I think it starts everyone, cleaning its own courtyard, measuring, and then living up to your standards, committing to improving yourself, your tech, but certainly as well, the supply chain is the first, I think, area where to look to have the potentially most, to get a more efficient monetization of your inventories. And that's it for me. If there are questions, I'm ready to take them. And that's the QR announced already 2 or 3 times. Hi, Stéphane. Thanks for your great presentation. I think we have a couple of kind of a private questions from the audience, not the public one, but private one. I think we have time to ask one of them from you. Are you ready? Yeah. Yeah. Here it goes. As sustainability is a huge topic, cases and success stories are always useful. So is there any cases that you could share to us? For example, who are the market front runners today and what they have done? Yeah. So that would probably differ from one market to the other. I think it's very the study I just shared, right? It was the Trade Desk, it was Publica, and us. And so I think I wouldn't call us front runner. I would say we saw an opportunity to do something more efficient, and we tried it, measuring it. Everywhere you go now in the industry, you see someone has an agenda, someone is pushing something forward. Now, what I do think we need, though, is at every level for every market, and so as well in Finland, these are one and two conversations. So it's for agencies, publishers to really agree and produce those cases. Right now in Germany, we also, go client by client and push. So front runners, I think you could maybe also check, like I mentioned the name Scope 3. Yes. Scope 3 is quite popular, I guess, as well in Finland already, a known person. I think everyone partnering with Scope 3 today is already someone that is engaged quite in sustainability, if you are looking for names. Yeah, thanks. Once again, thank you so much, Stéphane. I think it's time to welcome our last speaker of today, Thomas from PubMatic. Thomas. Goodbye. Goodbye. Thomas, are you there? Hi. Hello. Do you hear me? Yes, I can hear you, and I can also see you. How are you today? I'm fine, thank you. And from a sunshiny Sweden. Yeah. Is it sun shining? Yeah. Well, it's a bad joke. Okay. Actually, the weather in Finland is surprisingly well. It's not raining, and it's almost sun shining, and it's -1 or 2. Thank you. Right. I will start your presentation, and my host Ville will most likely ask you a couple of tricky questions after your presentation. That will be fine. Thank you. Yeah. Okay. All right. Thank you very much, Pasi and Alef, for having me here. I'm going to talk a little about what makes the media great in the experiment, from an experimental to a mainstream. So coming from the early 20s, ad networks emerged to monetize own sold inventory. And today, buyers embrace programmatic for branding channels, not only on display, also on the premium channels such as video and CTV. So programmatic really unlocks the value across the whole ecosystem from the buy side and the sell side. And currently it could look like this. The ecosystem is very complicated. Publishers are working a lot more with tech capabilities such as header bidding, wrappers, identity management, first-party data. And you can work in the same way with the data activation from both platforms, from the DSP side and the SSP side. Well, for you who doesn't know who I am, I'm Thomas Monk. I'm from PubMatic, who is an independent SSP and been in the industry since 2006. And we're trying to maximize the
customer value of believing in digital advertising supply. So I have some macro trends I want to go through and share with you. And the one is the sell-side targeting, commerce innovation, omni-channel video, and responsible media. So what is the sell-side targeting? It's a privacy-safe strategy for advertisers to use streamlined audiences targeting through a sell-side vendor. And why we encourage you to use the SSP side to get the targeting greater. You get greater reach, you get greater performance, you get better workflows and the less data leakage, and you get also the flexibility of control. And why? Yes, the reason is the SSP is much closer to the publisher. And a portfolio approach audiences capabilities. Previous talker here today talked about the importance of contextual marketing, and we have challenges to get these all together. So find a platform that the publishers created signals and seller-defined audiences and contextual targeting could merge together in one place. So it gives you all the flexibility. And we actually have a case here when we're talking about contextual. We had a PubMatic and Havas exceed viewability targeting with a cookie-less targeting solution. And the challenge we had from Havas was for looking for help to activate addressable audiences for brands in the cookie-less environment. And this has to be important to use the Convergent Havas Media audience and their data platform. And the solution was that we Converg and ID5 made it possible to use this, and they made a campaign through all the publishers in the platform for the the results speaks for itself. It works to work with contextual when we are getting the post-cookie area will perhaps soon come. Macrotrends for commerce innovation. Growing commerce media space, the first-party data unlocks the power of opportunities. Number of buyers using commerce data is expected to triple this year, as 74% of brands plan to dedicate budgets to retail media and to media networks. And the audience reach out to close up the measurement. You can increase the value of share, and they find a full funnel of campaigns. It's very important to see that the commerce audience extension across all the reach high value first-party data shopper is really working. And there's also deliver in premium inventory to deliver on ROI. So utmost freedom in selecting the right approach on your goals. There is two ways to work with commerce media. One way is one buyer, one partner. It's almost a walled garden. And it's like you work with, for example, Amazon. There's a lot of business, a lot of retailers out there outside Amazon that you could use their first party data. And the second one is connect. One buyer meets several partners in one deal. And the reason is that you can get more reach and also a great funnel report after when you have done that. Right. Omnichannel. Macro trends. Yeah, there is no shortage of digital video viewers. There's a lot of several fast linear TV solutions, AVOD, BVOD, fast linear, and with other growing numbers players on the market. So how can we get these all together? What we heard is that
investments leads are looking to shift direct IO budgets to programmatic while retaining control. And programmatic leads wants the greater control over the SPO deals. And we know that SPO deals for the future is very important to success. So the must do for omni-channel future: increase efficiency with fewer hops, improve control over your SPO strategy, look for incremental measurement optimization, audience match rates, and of course carbon efficient, greater transparency for all, from the buyer side and sell side. Responsible media. The world advertising is changing, and the industry increasingly recognizes its needs to become a part of the solution. Marketers increasingly becoming actually aware of their impact of the environment, and especially carbon emission. Our example is that we partnered with some partners we like that. But first of all, we have to see that we worked with Seen This, and every deal that is made via Seen This using their technology run through Programmatic, then you will get a carbon report after the campaign has rolled out. And for first, we also at Programmatic we looked into our own structure. It's a good way to start to see what you actually do for yourself. And we have done several investigations and several investments to get less carbon footprint. So the supply chain of the future with better results and control delivered. So to summarize the supply chain, so look for an omnichannel, so work closer to the SSP and get better results. Look for addressable, how to work outside when the post cookie. It gives you valuable and match rates results, and work with sustainable and responsible partners. And this, as I mentioned before, SPO will be much more important for the future. And one other thing that really can help the industry to grow, the retail media, as I mentioned, that will be 74% more spend in retail media. So, and the retail media will take business from other media. So, dear publishers and dear audience and buyers out there, it's a lot to bring in. And if I hope that you find a path, your path, and I hope that I also inspired you a little bit here today. And thank you very much for listening to me. Back to you, Pasi. Thank you, Thomas. I'll take over. Oh, thank you. Thanks for the great presentation. I'll ask you the same question as I asked from Jörg. Right. What do you think, what could we learn here in Finland from other Nordic markets, regarding programmatic ecosystem, and how could we boost our programmatic buying? I think both from a Swedish perspective and the Finnish perspective, we are quite the same and on the same level. I think the most important thing and learnings from my end is that you have to do tests. There's a lot. Let the tech companies take care of the tech challenges, and ask us if there is any hurdles from your end, from publisher side or the buyer side that's needed. We will hopefully have the engineering and help you to solve that. So I encourage all the publishers to do what they are good in by doing paper, creating news or entertainment, or from the buyer perspective, you're good in planning campaigns, and you need tools. And we are here to create tools and to make the business running, and we are agile to serve the industry.
So I think we're talking contextual. Yeah, we have some cases on contextual. There's poor. I think we had to look into that more. One other way to reach audiences is, as I mentioned, the commerce media, the retailers. It's just in the beginning, but there's a lot of business doing in US. I know one retailer there. Sorry, I forgot the name of that now. Okay, but they're really keen on in Sweden we have ICA. I would love to have the ICA first party data and share it with buyers, but I don't think I will get it. I think they will try to sell it by their own, like Amazon. But to summarize, please test and ask us. We are here, and yeah. Thank you. Thank you so much. Thanks, Thomas. Thank you. Good presentation and great advice. Thank you. All right, Pasi. Se olisi varmaan loppusanojen aika. Loppusanojen aika. Mun pitää pistää meidän loppuslaidi. Anna palaa. Täältä se tulee. Siinä. Me kiitetään varmaan teitä kaikkiin näin alkuun. Kiitos kaikille osallistujille. Meillä on tosi hyvä yleisö tänään. Ohjelmallinen trendaa, eks näin? Ja ehdottomasti kiitos kaikille puhujille ja yleisölle. Ja erityiskiitos tietysti sitten ohjelmallisen työryhmän aktiiveille, jotka teki ihan jättihyvän kyselyn. Ohjelmallisen ostamisen trendit ja nykytilahan löytyy sitten, kuten tiedätte, IAB.fi-sivustolta ja lisäksi mun kollega Jannina on pistänyt sitä tarjousbannerin teille, eli käykääpä lataamassa kaikki, että Miia ja Juuli kävi vaan pienen otoksen siitä sitten läpi. Ja sitten me lähetetään myös teille sitten palautekysely sähköpostilla. Tuossa on myös QR-koodi, sitä voi modernisti sanottuna sohottaa omalla puhelimella ja päästä heti vastaamaan sitten palautekyselyyn. Villen kanssa otetaan hirveän mielellään kehuja vastaan, mutta ehkä vielä enemmän mielellään myös kritiikkiä vastaan. Mitä Ville sulle jäi mieleen tästä aamusta? Meillä oli loistava setti. Aloitettiin hienolla tutkimuksella, sitten käytiin katsoa vähän Saksan markkinaa, jonka jälkeen puhuttiin vähän vihreämmästä tulevaisuudesta, mikä oli hienoa, ja loppuun vielä hyvä setti Tomakselta Ruotsista. Niin kyllä tämä oli mun mielestä tosi hyvä aamupäivä, ja tästä on hyvä lähteä eteenpäin. Jes, ja mulle jäi myös semmoinen, että vaikka ollaan monta kertaa todettu, että Suomi vähän lägää sitten ohjelmallisessa ja sen volyymissa markkinaan suhteutettuna Euroopan keskiarvoon, semmoinen aika vahva positiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen tuli läpi. Sekä teiltä tapahtumayleisöltä, mutta myös tuossa tutkimuksessa. Niin muutamia markkinaesteitä vielä kompuroidaan, että hypätään niiden yli, niin saadaan myös ohjelmallisen markkina Suomessa hurjaan kasvuun. Nähdäänkö me Ville sun kanssa vielä IAB-tapahtumista tänä vuonna? No, kyllä me varmaan nähdään, ja seuraavahan näkyykin tuossa, mitä on tiedossa, että se onkin taas live-tapahtuma ilmeisemmin. Niin kyllä. Koitetaan päästä paikalle. Joo, täällä mennään. Kiitos. Jes, kiitos. Kiitos Ville kanssa. Ei mitään. Moikka. Mukavaa päivää kaikille.